We're very good. Muy bien, gracias. Me gusta, me gusta. I think, first of all, to have a second season is a surprise. Because when we did season 1, we were not considering having a second season at all. And the idea of how to really come up with a story that will continue season 1 was for us a big challenge. And I think once we cracked the idea of how to tell that story moving on, that was surprise number 1. But that was just the beginning, because we knew we had to step up from season 1 and how to surprise the viewers when they're watching season 1. It's not going to be the same. And I think the first decision was that we're going to do storytelling in a different way. We're not going to tell the story like it was in season 1. I think it was the first major decision that helped us do another head, but a different kind of a head. And then I think third season is on the directorial side, and that's a decision to shoot in a real place and not in a set. And I think it creates a lot of difference when you speak to the actors, and Jorge, as he did it, it's a completely different set of things when you hear the sound and smell the smells, and you don't need to imagine you are in Antarctica. You are in this Alexandria, you feel it, it's very, very powerful. And I think maybe the last thing is what we did with the characters. In season 1, I think we were more about the story, the plot. And in season 2, we keep the story. It's a very twisting story. But I think the characters have now a lot of volume. And each character is almost a story of its own, which is really, really interesting. And since you don't know what's happening, every character you look at might be the story. And I think that is our greatest achievement in season 2. Bueno, ahí lo tienes más o menos. Sorry. Como director, obviamente. Bueno, yo quería que la segunda temporada, lo que le conté a Ran, es que fuera muy física, ¿no? La primera había sido muy psicológica y aunque mantuviéramos, digamos, la esencia de la primera temporada, para mí era muy importante que le diéramos algo nuevo al espectador, que no volviéramos a darle otra vez la misma tarta, ¿no? Entonces, de alguna manera, que tú sintieras que sigues viendo The Head, donde es un espacio contenido, pocos personajes, hay un asesino entre ellos, hay un gran misterio, mantener al espectador atrapado, digamos, ese pequeño juego de culpabilidad, de Agatha Christie casi, ¿no? De los 10 negritos, que era una de las referencias que salieron en la primera temporada, pero al mismo tiempo que fuera muy físico, ¿no? Como decía Ran, que pudiéramos sentir el lugar. En ese sentido, la primera temporada teníamos que hacer uso de muchos efectos digitales y yo me empeñé en que esta tuviera muy pocos efectos digitales y que lo hiciéramos todo real, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes retos que al final están conseguidos al poder rodar en un carguero de verdad, en medio del mar. Bueno, fue crear otro nuevo universo, ¿no? Digamos que yo creo que la particularidad que tiene esta serie, que empezó como una serie limitada de 6 episodios, cerrada, nosotros no nos planteamos nunca una segunda temporada, ¿no? Cuando de repente explota este éxito mundial prácticamente, ¿no? en un montón de países, sobre todo Estados Unidos, Francia, Japón, que fueron como, digamos, donde la serie explotó más, y empezamos a pensar en una segunda temporada. Nosotros queríamos que bebiera de la esencia de la primera, no queríamos hacer otra serie completamente diferente. Entonces continuamos con 2 de los personajes principales, que eran Arthur y Maggie, y encontramos una manera de poder tener una trama de continuidad y al mismo tiempo crear un universo propio, ¿no? Entonces yo creo que ahí un poco está el éxito de la segunda, ¿no? En arrastrar a los fans de la primera y al mismo tiempo poder ganar todo un nuevo público, ¿no? Complicado, pues todo, hacer cine y hacer series es muy complicado, claro. I think something else we did, which was not in season 1, is to have 2 groups. In season 1, it was a group of people, you couldn't tell them apart. And in season 2, it's really, really clear that there are scientists and there are ship people. They're very, very different, and there's a lot of friction between them. And I think that's a dimension we didn't have in season 1, which helps us tell a story. And another thing is, season 1 was all in Antarctica. And in season 2, we flash back to the lives of the characters before they came and open a completely different layer for the characters also, while we are also telling a story that is happening somewhere else. And you keep asking yourself, what's the connection? What's the connection with that story? So in that sense, I think season 1 was one place, one time, everything is happening here. And season 2 is much more
It's like from 2D to 3D, I think. That's the difference from season 1 to season 2. No. Bueno, cuando tienes un casting internacional, o sea, lo más complejo sobre todo es contar con actores de diferentes lugares del mundo, ¿no? Japón, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, hay una chica que es de Perú, bueno, en fin, buscábamos que tuviera mucha diversidad, pero sobre todo el elemento que al ser una serie para el mundo entero internacional, es muy importante también que esté basado en un lugar reconocible para cualquier espectador, lo cual era una base en la Antártida, no pertenece a ninguna cultura, un barco carguero en medio del mar, pues cualquier lugar del mundo lo conoce, ¿no? Es muy importante para nosotros también ese setup, ¿no? Al final hablamos de historias universales, ¿no? Hablamos de amor, hablamos de odio, hablamos de venganza, hablamos de feminismo, hablamos de empoderamiento de las mujeres, hablamos de muchísimos temas que traspasan de alguna manera barreras, ¿no? Y no pertenecen a ningún país en concreto. For me, it's life. This is my life. I am a citizen of no country when I work, and working with people from across the world for me is very, very natural. But I think we did something new, because like 10 years ago this was considered Euro pudding, and I think right now it's so natural. It feels so natural that this is how people live. But I think if you walk around Madrid, London, Berlin, Amsterdam, Copenhagen, this is what happens, you know. You're going to a coffee, there's an Italian guy serving you, there's a Spanish guy sitting next to you. That's life. And at the end of the day, like Jorge said, it's all about being human. And when you fall in love, or you hate somebody, and in the head you're fucking afraid of somebody, it doesn't matter where he comes from, it's frightening. And I think in that sense, for us, the head is really a genre of what we want to do in international television. We want to create international stories that speak English. We think it's great. And we think it's great, and the reason that it succeeds in France and in Japan and in the US and in Brazil is not of a coincidence. It's because I think people sympathize with that and feel this is life now. It's very, very different. It doesn't matter that we cannot do a great Spanish show or a great French show. We can do that too. But in this idea, this world that we're trying to create, we think it's super, super zeitgeist to the world we live in right now. Bueno, hay dos referencias muy directas que salieron en la primera temporada, que eran The Thing, de John Carpenter, por esa cosa aislada de alguna manera de hacer el hielo, y que de alguna manera se repite en esta temporada, aunque digamos el setup es diferente. Otra película que yo revisité en su día fue Alien, de Ridley Scott, porque también tiene este elemento, y aunque nosotros no tenemos un elemento sobrenatural en la historia, porque es algo con lo que no juega The Head, sí mantiene esa sensación opresiva, y donde el espacio y el decorado se convierten en un personaje más, ¿no? En la primera temporada, Polaris 6, ese lugar gigante que pueda albergar a 100 personas, de repente son 10 personas que se han quedado ahí encerradas, y en el Alexandria también es un barco gigante de 120 metros de largo, donde solamente un grupo muy pequeño de 12-15 personas de repente tiene que convivir. Ese lugar también es casi como una casa embrujada, ¿no? En ese sentido, The Shining era otra de las referencias que siempre hemos manejado. A partir de ahí, yo para esta temporada revisité una película que me marcó mucho en mi infancia, que fue Náufragos, de Alfred Hitchcock, a cual se le hace un pequeño guiño en el primer capítulo, y me parecía que tenía ese elemento psicológico que yo quería impregnar a la temporada, ¿no? Son como, digamos, los 4 pilares sobre los que de alguna manera se ha construido la serie. No, I think there's something, like, we tell stories which never happen in life, right? Who gets stuck on a polar station, who gets stuck on a ship? But actually for me, it's psychological. I think many of us who live in a city feel that we're completely alone. I think maybe COVID helped that, to the feeling that sometimes even if you're living in a city and everything is, you can reach out and call for help, nobody's listening. And that feeling, I think, is very, very human, that you feel alone, confronted, and nobody's coming to help you. And in that sense, I think maybe Alexandria is just a metaphor for what life is in 2022. Para mí un gran concepto, un high concept, creo que necesita, porque digamos thrillers hay muchos, pero originales no hay tantos, creo que necesitas como un elemento como clave, y luego sobre todo necesitas personajes, profundidad y densidad de personajes, ¿no? Yo cuando empecé, digamos, a dirigir mis primeros cortos y empecé a encontrar de alguna manera donde me sentía cómodo, recuerdo que cuando fui a Los Ángeles hablaba de que yo quería hacer películas de lobos con piel de cordero, ¿no?
Entonces para mí es muy importante que los personajes tengan esas capas, ¿no? Que aparenten una cosa pero que sean otras, ¿no? A mí esas son las películas que más me fascinan y las que más me divierte hacer, películas y series. I think for us there's like a line we discussed yesterday that in any season of The Head there has to be a moment when somebody says, wait a minute, it could be you, it could be you, it could be you, it could be you. I think for me that's the core of The Head, that you are in a very clear situation, there's a killer there, it's something happened and it's one of us and I have no clue who it is. For me that's the engine of every season of The Head. And I think what we're trying to do, which the viewers will tell us if it worked or not, is to keep you on your toes until the last 5 minutes of episode 6. So even if you watch 3 episodes, until you get to the last minute of episode 6, you're still going to say, what the fuck happened? And how is it going to end? I have no clue. And I think that's the fun of thriller, that you want to be, you want to be always alerted, you want to be always ready for the big surprise. Ok, chicos, gracias. Muchas gracias. A ti, Vero. Mucho gusto. Gracias por venir.